syllabus or topic called as vector calculus. Okay, so you know what is vector. Vector is nothing but a physical quantity that has magnitude as well as direction. For example, force. Force F is a vector. Okay, so I will represent force that you are applying on some object. Maybe you are pushing your friend in some direction. So F is equal to his movement may be in one specific direction, or it may be the combination of all three directions, x, y, z axis. Okay, so assume that you are pushing your friend in this direction. This is x axis, this is y axis, and z axis is also there. Okay, maybe this is x and this is y, this is z axis. So common to x, y, z axis, you have assume that your friend is moving because of your force that you are applying. Okay, so the force will have components. Okay, so for example, force will have components. The components are represented as Fx, Fy, Fz, or as F1, F2, F3, like that also you can write. For example, F1 is the force component of the force that acted upon x direction. So the unit vector along the x direction is taken as I cap. So F1 I cap plus F2 is nothing but the component of the force that you are applying along the y direction. So the unit vector along the y direction is j cap. So F2 j cap plus F3 k cap. So I, j, k are unit vectors. Their magnitude is equal to 1. Okay, understand this. And the letter I specifies the direction as x, j specifies the direction as y, and k specifies the direction as z. That means along x direction you have a vector, but its length is nothing but one unit only. Along y direction you have a vector, its length is also 1. Along z direction you have a vector, its length also is equal to 1. That's what these are, just unit vectors. And the F1, F2, F3 are nothing but the magnitudes of the forces along x, y, and z directions respectively. Okay, so now we are in a little bit advanced topic called as vector calculus, that we are going to talk about integration, differentiation of the vectors. That's what calculus comes. So we will be learning how to differentiate and how to integrate the vector. Okay. Okay, so we'll in that there are three kinds of operators in vector calculus. So operators, some differentiation operation we'll be doing. So operators in vector calculus. In vector differentiation, they are also called as vector differential operators, or as I will write as vector differential operators. One is curl. Okay. The third is gradient. So we'll first talk about the gradient. You have learned about gradient in our EMT class. So again we are going to do that. So gradient. So it is an operator. So this gradient operator operates only on scalar function. This gradient operator operates only on scalar functions. Only on scalar function. For example, I have a scalar function. Maybe my function just tells my temperature of the space. So we have a space. Maybe you have wall. At a different region of the wall, you will have a different temperature. Okay. So the temperature I am representing as phi, which is a scalar function of x, y, z. It is a scalar function of spatial coordinates x, y, z. It is a function. It may vary in some manner. Okay, so later I will tell you about that manner. So I want to find out the gradient of the temperature gradient. So this is nothing but temperature function. How the temperature is different at a different points of the earth. So temperature
function. With respect to the position, it varies. Temperature function. So I want to find out the temperature gradient or gradient of the temperature, anything. So temperature gradient or gradient of the temperature. So it is nothing but grade phi of the symbol delta. After that you are putting that phi. You need to read as grade phi. So gradient of the function phi of xyz is nothing but dou phi of xyz divided by dou z. Or as an operator form I will write down. Later I will operate individually. So the gradient operator del operator is nothing but dou by dou x into I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap. Then it is operating on, this is an operator that is operating on the scalar function. When you do problems, we will have different scalar function. Just what I am showing is the symbolic representation of a scalar function. So it is operating. So what will happen? There are components. This is the x component of the operator, y component of the operator, and z component of the operator respectively. These are okay. So first the x component will operate. So dou phi of x comma y comma z divided by dou x I cap. Next dou phi of x y z divided by dou y j cap plus dou phi of x y z divided by dou z k cap. So you should understand that even though phi is a scalar, grade phi is always a vector. So this grade phi is always a vector. So you are operating the operator delta, also called as gradient operator, on a scalar function. What you get is a vector. Okay. So physically this is nothing but the rate of change of the temperature or rate of change of phi. So grade phi is nothing but spatial rate of change of phi. Spatial ஒவ்வொரு இடத்தை பொறுத்து ஒரு இடத்தையும் இன்னொருத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளவு வேரி ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். Spatial rate of change of phi அவ்வளவுதான். அது டெம்பரேச்சர் இருக்கலாம், பொட்டன்ஷியலா இருக்கலாம், எது ஒன்று இருக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. We'll do a problem on this now. Problem. If phi of x comma y comma z is equal to 3x square y minus y cube z power 2, find grade phi at point one comma minus 2 comma minus 1 கேட்டிருக்காங்க. Okay, so we'll solve the problem. So grade phi is equal to dou by dou x of phi of x comma y comma z I cap plus dou phi of x y z divided by dou y j cap plus dou phi of x y z by dou z k cap.
So according to first term, we need to differentiate the given function with respect to x. X alone, partial differentiation is being done. So first term becomes 3 into 2, that is 6xy. Second term has no x, so second term becomes 0 into I cap. Next, the second term of the equation, dou phi divided by dou y j cap. So the function phi should be differentiated with respect to y. So if you differentiate with respect to y, so 3x square into 1 will come minus 3y square z square will come into j cap. According to third term, phi is differentiated with respect to z. The first term of phi has no z, so 0 will come. Second term has z, so minus 2y cube z will come. Here you have k. Now this is the gradient at any points on xyz axis. Any points, any point in space. But the point has been given to you as 1, minus 2, minus 1. So at 1, minus 2, minus 1, we need to find the answer. So delta phi of 1, minus 2, minus 1 is equal to, so you substitute the values. You have 6 for x, you have 1 for y, you have minus 2 into I cap. Next, plus 3 into 1 square minus 3 into minus 2 the whole square into minus 1 the whole square j cap, plus 0 minus 2 into y is how much? Minus 2 the whole cube, that is minus 1 into k cap. Now you are going to substitute everything. So you are going to multiply the numbers and you are going to write the final equation. Del grade phi of 1, minus 2, minus 1 is equal to minus 12 I cap minus 9 j cap minus 16 k cap. So you see the result is a vector. Next question. Prove delta r power n, that is gradient of r power n, is equal to n into r power n minus 2 into r. அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. பட் ஆர்னா என்ன அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. வாட் இஸ் ஆர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லல. ஓகே, திஸ் இஸ் உங்களுக்கு தெரியும், gradient operator operates on scalar only. So given that delta r power n is equal to n r to the power of n minus 2 into r vector. இது வந்து r vector.
ஸோ இதில் ஆர் வெக்டர் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் இருக்கு, அது ஆர் பவர் என் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கேலர் இருக்கு. ஸோ ஆர் பவர் என் இஸ் ஸ்கேலர், அப்போ ஆர் கூட ஸ்கேலர் தான். ஆர் கூட ஸ்கேலர் தான். இட்ஸ் ஜஸ்ட் a number, இட்ஸ் நாட் a vector. பட் ஆர் வெக்டர் அப்படின்றது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வருது. ஸோ we have to assume that let r vector is equal to x, ஏதாவது ஒரு வெக்டர் நீங்க assume பண்ணலாம். நான் xi z எடுத்துக்கிறேன். ஸோ x i cap, xன்றது ஒரு நம்பர், i cap ன்றது யூனிட் வெக்டர், x i cap plus y j cap. இது எப்படி வரும்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ரைட் ஆப்ஷன் வந்து டெல்டா ஆர் பவர் n இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு ஆர் பவர் n மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஆர் வெக்டர்னு இருக்கும். மற்ற ஆப்ஷன்ல ஏதோ ஒரு ராங் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கணும், அப்போ அது தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆர் பவர், ஸோ ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஐ கேப் பிளஸ் ஒய் ஜே கேப் பிளஸ் ஜெட் கே கேப். இது வந்து ஒரு வெக்டர். இதில் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படின்றது நம்பர்ஸ், ஐஜேகேன்றது யூனிட் வெக்டர்ஸ். ஸோ அவ்வளோதான், கம்ப்ளீட்டாக வெக்டர்ஸ். சரி, இப்போ நம்ம மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். மாடுலஸ் ஆஃப் ஆரை தான் நம்ம ஜஸ்ட் ஆர்னு எழுதிருக்கோம். So it is nothing but, it is a scalar actually. Modulus is nothing but a scalar. Magnitude only we are taking, that is a scalar. So it is x square, square root of x square plus y square plus z square. அதே மாதிரி r power n அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? square root of x square plus y square plus z square whole power n. Square root means 1 by 2. So 1 by 2 whole power n. அப்பனா n by 2 வரும். So you get x square plus y square plus z square whole power n by 2. This is nothing but your r power n. Okay. So we are going to operate the operator on this. So del r power n is equal to del of x square plus y square plus z square whole power n by 2. First term another dou by dou x of, right, the scalar function x square plus y square plus z square whole power n by 2 I cap. Second term another dou by dou y of x square plus y square plus z square whole power n by 2 into j cap. Third term another dou by dou z of x square plus y square plus z square n by 2 k cap. Sorry. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மேலே செகண்ட் டேர்ம் நம்ம என்ன ஆப்ரேட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் நான் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி, மற்ற டேர்ம்லாம் நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் எழுதுறேன் நான், ஏன்னா இடம் இல்லை, டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த டேர்ம் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்க்கும். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஸோ you are differentiating with respect to x. அதனால n by 2 முன்னாடி வரும். ஸோ n by 2 முன்னாடி வந்துருதா? வந்தது. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பிளஸ் z ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் n by 2 மைனஸ் 1 அப்படின்னு வருது. அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்க எக்ஸ்பிரஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா x ஸ்கொயர் வந்து 2x ஆகும், மற்றதெல்லாம் 0 ஆயிடும். ஸோ இன்ட்டு 2x வருது into 2x வருது. ஓகேவா? இந்த 2 நீங்க கேன்சல் பண்றது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா nx வரும் மல்டிப்ளையரா, அதுக்கப்புறம் x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பிளஸ் z ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் n by 2 மைனஸ் 1 அப்படின்னு வரும். சரி, அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா n இன்ட்டு, ரைட், இது என்னது ஆர் ஸ்கொயர், ஆக்சுவலா இது ஆர் ஸ்கொயர்
bracket இருக்க term வந்து r square whole power n by 2 minus 1 அப்படின்னு வருது into x வருது I cap இறங்க வரும். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் நான் பண்றேன், அந்த டேர்ம் தானா வந்துடும். ரைட்டா? என்ன பண்ணலாம்னா அந்த n by 2 minus 1 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. n by 2 minus 1 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இது n by 2 minus 1 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த 2 கூட மல்டிப்ளை பண்ணா n minus 1 அப்படின்னு வந்துடும். n by 2 minus 1 n minus 2 அப்படின்னு வரும். உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் எழுதிட்டு இருக்கேன், ஞாபகம் வச்சுங்க. n into r பவர் n minus 2 வந்துடும் இல்லையா? இன்னும் உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கா? இது என்ன பண்ண சிம்பிளை பண்ணி போடுறேன். then you will understand. so LCM எடுத்துறது n minus 2 divided by 2 னு வரும். LCM எடுத்தீங்கன்னா n minus 2 divided by 2. இப்போ 2 to cancel ஆயிடுது, n by 2 n minus 2 மட்டும் நிற்கும். so n minus 2 r power n minus 2 into x I cap அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி செகண்ட் டேர்ம் என்ன ஆகுது? n into r power n minus 2 xக்கு பதில் y k cap நடக்கும். தேர்ட் டேர்ம் n into r power n minus 2 இது வந்து j cap, sorry, this is j cap, இது வந்து k cap. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் adding all the terms, all the three terms. so all the terms add பண்ணா del gradient of r power n is equal to n into r power n minus 2 x I cap plus n into r power n minus 2 y j cap plus n into r power n minus 2 z to touch z k cap வரும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா n into r power n minus 2 காமனாக இருக்கு, வெளியே எடுத்துடலாம். n into r power n minus 2 காமனாக இருக்கு, வெளியே எடுத்துடலாம். உள்ள இருக்கிறது வந்து x I cap plus y j cap plus தேர்ட் டேர்ம் எங்க மிஸ் ஆகுது? தேர்ட் டேர்ம் எழுதியாச்சு. x I cap plus y j cap plus z k cap. ஸோ அது வந்து r, இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா r வெக்டர். ஸோ del r power n is equal to n r power n minus 2 r vector. Right? Like formula we should remember. ஆமா. ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலான்னு கூட வச்சிங்களேன், இட் will be useful. உடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ்ஃபுல். ஒரு சில ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பிரஷன்லாம் மைண்டில் வச்சிங்கன்னா நல்லது. யூ வில் சேவ் டைம், அதர்வைஸ் யூ வில் லூஸ் டைம். அதான் சரியா? அடுத்தது டைவர்ஜென்ஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை பார்க்க போறோம். டைவர்ஜென்ஸ் ரெண்டாவது ஆபரேட்டர். ஸோ டைவர்ஜென்ஸ் ஆபரேட்டர்
ராட்டில் இன்டர்பிரேஷன் ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேனே. உங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்த்தில் ஒரு ரீஜன் தமிழ்நாடுன்னு வச்சுக்கிறது. தமிழ்நாடு ரீஜன், தமிழ்நாடு ரீஜன்ல நீங்க பார்த்துருக்கலாம். ஏதோ ரீஜன்ல ஓகே பார்த்துருக்கலாம். ஒரு சில மாசத்துல காற்று ஓகே விண்ட் வந்து ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கும், நார்த் டு சவுத்து சம்திங் ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன் போகிறேன் டைரக்ஷன். ஒரு சில நேரத்தில் விண்டு இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும், ஒரு சில நேரத்தில் விண்டு இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும், ஒரு சில நேரத்தில் விண்டு இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட். whenever the temperature gradient is found to be in one direction, suppose gradient வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட். ஸோ இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கு, இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே. ஹையர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியர் ஐ ஹேவ் லோயர் டெம்பரேச்சர் இன் எர்த். தமிழ்நாடு ரீஜன்ல அப்படி இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். when temperature is increased, air will expand. Right? இந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆன உடனே ஏர் மாலிகூல்ஸ் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஏர் மாலிகூல்ஸ் will be moving away from this region. இது மாதிரி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். Assume that here you have the lower temperature. Lower temperature now air molecules கிட்ட வர ஆரம்பிக்கும். That means air molecules will be trying to come like this. So in effect, if you see, you will find the direction of the wind to be from T2 to T1 in the direction. புரியுதா? ரைட், டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் இருக்கு. ஒரு இடத்துல அதிகமான டெம்பரேச்சர், இன்னொரு இடத்துல கம்மியான டெம்பரேச்சர். அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கிற இடத்துல காற்று எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், கம்மியான டெம்பரேச்சர் இருக்கிற இடத்துல காற்று கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால இந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுனால ஏர் மாலிகூல்ஸ் மூவ் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் நம்மளுக்கு விண்டா வருது. விண்ட் அப்படின்னு வருது. ரைட்டா? விண்டா வருது. அதே மாதிரி ஒன்று பண்ணுங்க. ஸோ அஸ்யூம் தட் ரெயின்ஃபால் இஸ் தேர். ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்கு. ஸோ நவ் ஐ எம் இன் பெங்களூர் அண்ட் இஃப் யூ see the surface, most of the surfaces in Bangalore usually up and downs will be there. Most cases you will see up and downs. இது மாதிரி இருக்கும். ரெயின் வந்து ஃபால் ஆகுது. அப்படி ரெயின் ஃபால் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா, ஸோ யூ வில் ஹாவ் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். நிறைய இடத்துல வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து விழும். அந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து விழும். விழுந்த உடனே வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆகும், ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்லேருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வில் பி மூவிங், அதாவது ஃப்ளட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஃப்ளட்டு வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். வேற தேர் இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஹைட். ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஹைட்னா ஒன்றும் இல்லை, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் த potential energy. Whenever the rate of change of the potential energy is found to be higher in one preferential direction, that is some ஒரு டைரக்ஷன்ல இந்த ஸ்லோப் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்லோப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அந்த டைரக்ஷன்ல பார்த்தோன்னா தண்ணி அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகும், வாட்டர் ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் த gradient only. So the potential energy is a scalar function. It is different at a different. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா potential energy அதிகம், இங்கே கம்மி, அங்கே விட இங்கே அதிகம், அங்கே விட இங்கே கம்மி, அது மாதிரி இருக்கு. ஸோ XYZ பொறுத்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் த வேரியேஷன்ஸ் இன் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த வாட்டர் droplets. Then water droplets will be forced to move in a direction preferentially. எல்லா டைரக்ஷன்லையும் மூவ் ஆகும், பட் அதிக அளவு எந்த டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும்னா, எந்த டைரக்ஷன்ல கிரேடியன்ட் அதிகமாக இருக்கோ, ஹைட் வேரியேஷன் அதிகமாக இருக்கோ, அந்த டைரக்ஷன்ல அதிகமான தண்ணி பாயும். ஓகே, இதுதான் ப்ராக்டிகல் அப்ளிகேஷன். ஆமா, ஸ்லோப் தான். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து டைவர்ஜென்ஸ். என்ன பார்த்தோம்? டைவர்ஜென்ஸ் இல்லையா? ஸோ டைவர்ஜென்ஸ் வெக்டர் ஃபங்க்ஷன். டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஃபங்க்ஷன். இங்க இப்ப ப்ரெஷர் அப்படின்னு பாருங்க. ப்ரெஷர் வந்து ஒரு டைவர்ஜென்ஸ், ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி. லெட் ஏ இஸ் ஏ ப்ரெஷர். என்ன ப்ரெஷர்?
air pressure, atmospheric pressure at different points in space. A is a vector quantity, right? So it has 3 components. A1 I cap, or the AX I cap, A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. It's a vector quantity. Pressure is a vector quantity. Right, for example, a balloon balloon நல்லா ஊதிறீங்க ஊதிட்டு இதுதான் balloon cycle tube கூட எடுக்கலாம். So pressure is a vector quantity. You have pressure inside that. So you make some holes on the balloon. You have holes போடுங்க. Holes போட்டீங்கன்னா you will see the outflow of the air molecules. Because of this pressure that is present inside the balloon, you will see the outflow of the air molecules. So air molecules will be coming out. Water potta da varum. The outflow of air molecules per unit volume is called as divergence. Outflow of air molecules. For example, data outflow of air molecules from a region, okay, so per unit volume is called as divergence. So divergence is nothing but net outward flow of a physical quantity per unit volume. So divergence அப்படினா என்னன்னு கேட்டிங்கனா, one minute. So divergence அப்படினா என்னன்னு கேட்டிங்கனா, net outward flow of a physical quantity per unit volume. Is called as divergence. இங்க வந்து pressure difference இருக்கிறதுனால air molecules flow ஆகும். ஒருவேளை உங்க பலூன் உள்ள ஏதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா you will have outward flow of electric flux. இந்த electric field lines வெளியே வரும். அது கூட divergence தான். So divergence of a vector quantity, நல்லா வச்சுங்க, A is a vector quantity, is equal to del operator another dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap dot, okay, dot product. You are A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, okay. Now இது வந்து டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்றதுனால J term ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனும், I term ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனும், K term ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனும். டாட் ப்ராடக்ட் தான். So if you do so, you will have dou A1 dot by dou x plus dou A2 dot by dou y plus dou z. அவ்வளவுதான். பாருங்க, இந்த அவுட்புட்டை பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but a scalar quantity. So outward flow of a physical quantity சொன்னேன். எக்ஸாம்பிள் நான் pressure சொன்னேன். Pressure is a vector quantity, but a flow இருக்கு இல்லையா, flow will be in terms of liters per, okay. So flux, for example, electrostatics எடுத்தீங்கன்னா flux is a scalar quantity. So del is a vector operator, E is a vector. இது வந்து vector operator, இது வந்து A வந்து vector, but del dot A is always a scalar. So gradient divergence of a vector quantity is always
a scalar. Divergence operator operates. The divergence function can be done only on the divergence operation can be done only on the vectors. Scalar மேல பண்ண முடியாது. So result வந்து vector. Result வந்து scalar. Okay. So del வந்து vector, a வந்து vector, but del dot a வந்து scalar. Okay va? Okay, we'll do one problem here. Multiplication of other unit vectors will be 0, sir. Amma 0. I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1, வேற எல்லாமே 0. இப்ப நம்ம டைவர்ஜென்ஸ் ப்ராப்ளத்துல if a vector is equal to x square z I cap plus minus 2y cube z square j cap plus x y square z k cap. அப்படின்னா find del dot a. So del dot a vector is equal to dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap dot x square z I cap minus 2y cube z square j cap plus x y square z k cap. So I item ஓட react பண்ணும், j term ஓட react பண்ணும், k term ஓட react பண்ணும். அவ்வளவுதான். So item x பொறுத்து differentiate பண்ணீங்கன்னா you will have 2xz. I dot I வந்து 1 ஆயிடும். அடுத்து j term அதுனா y பொறுத்து differentiate பண்ணா 6y square z square. அப்புறம் k term z பொறுத்து differentiate பண்ணீங்கன்னா x y square மட்டும். This is the divergence. பாருங்க right hand sideல ijk இல்லவே இல்லை. So it's a scalar function. You have got a scalar function. புரியுதா? Okay. நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு homework கொடுக்க போறேன். So you try this homework. Please try this homework and you tell me the answer in the next class. Homework. Prove இதுவும் சாய்ஸ்ல வரலாம். So divergence of நீங்க பண்ணி பாருங்க. Divergence of r vector divided by r cube மேல இருக்க வெக்டர் வந்து scalar. So totally a vector is equal to 0. Del dot r vector divided by r cube is equal to 0. Answer நானே சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? பட் இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டு டவுட் வந்து என்கிட்ட கேளுங்க. So if you have doubt, I will